Hi students, Unit 3rd, Classification of Elements and Periodicity in Properties. Let us move to the another very important concept, trends in physical properties, in that ionization enthalpy. Okay, delta H. Delta H means change in enthalpy. Delta H is change in enthalpy. Delta S, change in entropy. These are the new words to you all. So we going to discuss in the another unit thermodynamics. Okay. So delta H, delta IH, it is I stand for ionization, delta H change in enthalpy. In the case of delta H is positive, the value should positive, it make it is absorbed, it is absorbed, it absorb ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ heat absorb means this is called what? Endothermic. Okay, the word ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. heat absorb we called endothermic. In the case delta H value is negative, this means heat is evolved, either released. So this term we called as exothermic. Okay, so now going to the definition of ionization enthalpy. The energy, C, the energy is required to remove an electron from an isolated gaseous atom or isolated gaseous neutral atom X in its ground state. Okay, so here the X is a atom or element, the gas, this is a gaseous state, isolated gaseous. It is the energy is required to remove electron. ಈ ಆಟಮ್ ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾವುದೇ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ನಾವು ಹಾಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಪುಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ನಾವು ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೇ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ವಿ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್? ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್? ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ and gaseous plus electron, remove of electron. Okay, so for example here the sodium is metal, right? Is a solid. Okay, solid metal. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? isolated means what? The isolated, it is not in the solid or liquid state, it is prefer only the gaseous. ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್. ಸೊ ದ ಸೋಡಿಯಂ is a solid, so we put some of the ಎನರ್ಜಿನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ರಿಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಸಪ್ಲೈ ದ ಎನರ್ಜಿ, then make what? This is the solid is to convert gaseous. This is called what? Isolated gaseous atom sodium. So then what we put? So energy is required to get Na plus and releases of electrons. Clear? This is one of the example. ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ
This is called what? First ionization enthalpy. So ionization enthalpy first. So we going to another one of the electron is removed from this first ionization enthalpy. So avagenate the first ionization gaseous is remove the one more electron. So electron loss ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ carries already plus ಇದೆ. So one more electron loss ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2 plus. This is gaseous. So we called as ionization enthalpy 2. So in this indicated ionization enthalpy always positive. Okay, the positive quantity. So here this is second ionization enthalpy will be higher than the first ionization enthalpy. What is indicated? Ionization enthalpy second is always higher than the ionization enthalpy first. Ionization enthalpy second values is always greater than the first, because the second ionization enthalpy, it is more difficult to remove the electron from positively charged ions. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಆಫ್ I1, ಐ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೈಯರ್ ದ್ಯಾನ್. So we consider one more. This is higher energy level third. We consider third. This is always higher than the second and so on. Okay. This is the one more point. So now going to the ionization enthalpy is expressed the unit. Unit is kilojoule per mole. Kilojoule per mole. The mole means we already discussed in the unit first the mole concept. The mole is this is a number of Avogadro constants. Avogadro means 6.022 into 10 to the power of 23 atoms or particles. So this much of particles, we remove the one electrons. This make what? The unit is always is mentioned in that kilojoules per mole. Okay. So this is about ionization enthalpy. Okay, students, next see ionization enthalpy across a period. So elements like lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. So here the elements, the first ionization enthalpy is always in kilojoules per mole. The value is lithium is 520, beryllium is 899, boron 801, carbon 1086. So what? Those are all in the increasing order. So what is indicated? The ionization enthalpy across a period. So this is called what? Periods in the row. The downward, those are called as groups. Okay, the period across a period, it is what? Increases. How they are increases is the ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ ಜನರಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, 3 important points to be identification ionization enthalpy across a period is increases. First point is atomic radius. Already discussed in the last class, atomic radius generally decreases in the period. Period ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, decreases in a period because of the effective nuclear charge increases as atomic number is increases. So atomic size decreases. Okay, so here lithium
ಫ್ಲೋರಿನ್. ಸೊ ಲಿಥಿಯಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲೆಸ್ ಸೈಜ್. ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಟೈಟ್ಲಿ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅವಾಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ large amount of energy to remove the electrons because they are in the atoms the electrons are held tightly together. So in that time initially the periods the size of atomic radius ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ರಿಮೂವ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ tightly arrangement, so giving more energy to remove the electrons. That's why the values is bigger than compared to here. Okay, next point is electronic configuration. How they are electron configuration is behind with ionization enthalpy, because when you see this is what helium, neon, argon, krypton, group 18 except helium, those are all giving stable electronic configuration, means filling completely filled orbitals. They have ns2 np6. For example, neon is 10 atomic number, 1s2 2s2 2p6. So what is indicated, these are completely filled, either half filled and completely filled. Both are giving stable electronic configuration. When stable electronic configuration, the removal of electron is very difficult. ಯಾವಾಗ ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತವೋ ಅಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, this is a p subshells, they having 3 orbitals. Okay, so go to the d having 5 orbitals, like f is 7 orbitals, 2 3 4 5 6 7. So the p orbitals having only the 3 electrons, so this is filled 1 2 3. This is called what? Half filled. The single electrons in the orbitals. D, only the 5 electrons, they fill like this. Okay, this is called half filled, 1 electron. So as like f also 7, this is like so this is called what? Half filled. What about complete filled? Complete filled is, this is called what? Complete filled. All the orbitals were fulfilled. This is 6 electrons, this is 10 electrons, this is 14 electrons. So ಇಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ಜನರಲ್ ionization enthalpy increases, okay, across a period. ಸೊ ಅಕ್ರಾಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಷ್ಟ ತನಕ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಡೌನ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium. See the values. So lithium is 520, sodium 496, potassium 419, rubidium 403 and cesium 374. So see here the values goes on what? Decreases. Why they are decreases? Already said the atomic size. The lithium having atomic size is smaller than compared to the sodium.
ಸೋಡಿಯಂ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲಿಥಿಯಮ್ದು ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. Downwards the size goes on away from the nucleus, that make very less energy to remove the electrons. Okay, energy ಕಡಿಮೆ ಗೊತ್ತಾಗ, ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಲೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ದ cesium ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ away from the nucleus atom, so that's why the downwards the atomic radius was increases, that make what the ionization enthalpy goes on decreases. Okay, two important abnormalities you just remembered, important for asking examination, so single marks questions. See here, so beryllium 899 enthalpy, so boron 801. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದರೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕಾಯ್ತು, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ದ ಬೆರಿಲಿಯಮ್ 899 ಇದೆ, ಬೋರಾನ್ 801 ಇದೆ. ದ ಬೋರಾನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬೆರಿಲಿಯಮ್. ಬೋರಾನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬೆರಿಲಿಯಮ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಅಂತೆ ದ ಬೆರಿಲಿಯಮ್ ಈಸ್ ಅಹೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೋರಾನ್. ಫಸ್ಟು ಬೋರಾನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಬೆರಿಲಿಯಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ what is indicated, the two important point, first is electronic configuration. See, beryllium having electron configuration is 4 atomic number 1s2 2s2. Okay, this is s orbital completely filled. So going to the boron 1s2 2s2 2p1, so the p orbital having only the 1 electrons. So the shape, what is the meaning of shape is very important point. The s orbitals, this is spherical shape, p orbitals is dumbbell shape. Here the beryllium and boron both were, this is k shell, this is l shell, this is k shell, l shell, right, 1s. So beryllium and boron both were in the same shell, but this is 2s, this is 2p. 2s electrons to the nucleus is more than that of the 2p electrons. 2s electrons nucleus ಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ರ ಇರ್ತವೆ compared to the 2p electrons. So this is nucleus, this is what, k shell, this is l shell, right? So l shell ಅಲ್ಲಿ boron electrons ಇದೆ, this is s, this is sp, and beryllium ಕೂಡ ಇದೆ. But s ಸ್ಪಿಯರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಂಬಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಬೆರಿಲಿಯಮ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಬೋರಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಯರ್ completely filled. Already I said electrons were filled, this is complete filled s orbitals. Beryllium is one of the noble gases. Okay, so that's why another one of the reason this is giving a more values. Okay, one more point, see, this is the values of nitrogen and same as like oxygen. The nitrogen is 1402 and oxygen is 1314. So what is indicated, this is order wise will be changed, but this is also abnormalities. Two abnormalities we observed in a period. First, this is electron configuration of nitrogen is how much, this is 7 atomic number, 1s2 2s2 2p3. Okay, so oxygen is 8, 1s2 2s2 2p4. So p orbitals, outer electron configuration of p orbitals, how much of electron is filled, 1 1 1. Okay, so here p orbitals will filled 1 2 3 and 4. Okay, see here, this is half filled. Already I said what is the meaning, half filled, those are all highly stable. Half filled irtagantavu and complete filled irtagantavu
ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೆರಿಲಿಯಮ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಡ್. ಆಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಐ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಅವಾಗ ದ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ 1 ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು 2 ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ವೆರಿ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ compared to the nitrogen because they having a stable electronic configuration. Okay, these two very important, 2 abnormalities. Okay students, see this is a simply chart. This is indicated, this is increasing order lithium to beryllium, then beryllium to boron is decreases, then upon increases carbon, then upon nitrogen 1402 again decrease ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ increase ಆಗಿದೆ. This is graphical representation of period. Okay, then one more point, across the lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium, this is see the graphical representation. This is indicated goes on ionization enthalpy decreases down the group. Down ge hodange size, atomic radius size ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, so values would be less, easy to remove. Okay, next is electron gain enthalpy. Okay, electron gain enthalpy delta EGH. EG referred electron gain, delta H change in enthalpy. The definition is the enthalpy change that occurs when an electron is added to a neutral gaseous atom or elements X to convert into a negative ion. Okay, see here, this is isolated gaseous atom, either neutral atom. ಯಾವ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? there is no charges plus or minus. Okay, so added to a electrons ಅನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the element or atom having a negative ion. Okay, this is unit also kilojoules per mole. Okay, the quantities delta H either give positive or negative values. Positive means endothermic, negative means exothermic. Okay, so values group 1 and delta EGH means electron gain enthalpy values, those are all negative in a group 1, hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and group 16 and group 17, group 18 either we called group 0. So in that electron gain enthalpy, first we observe group 17. Group 17 ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. What is indicated group 17, this is called what? Halogens. The values of fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. So these values will there, all those were giving negative values. Okay, more negative values. This is more negative values compared to other elements. The fluorine atomic number is 9, 1s2, 2s2, 2p5. So this is general electron configuration is ns2, np5. Chlorine is 17. So this is outer electron configuration is 3s2, 3p5. So ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಇದರ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ns2, np5 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ when an electron is added to the neutral gaseous atom. This is neutral gaseous atoms like fluorine, chlorine, bromine. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ns2, np6 ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? noble gases configuration, stable gas configuration. That's why the values is I. ಈ stable configuration ಕೊಡುತ್ತೆ. Group 18 noble gases like helium, neon, argon, krypton. So helium except this is a 2ns2 configuration, only 2 electrons ಇರುತ್ತೆ. Remaining as ns2 np6 configuration. Octet rule ಅನ್ನು ಒಬೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, so this is, see here, always the group 18 were giving positive
electron gain enthalpy values because the electron has enter in the next higher level. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೀಡ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ನೋಬೆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು, ಅವಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಗಿವಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿ, ನೀವೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೀಲಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೋಡಿ, ಫ್ಲೋರಿನ್, ನಿಯಾನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆರ್ ಹೀಲಿಯಂ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ, ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಲಿಥಿಯಂ 60 ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ 141 ಇದೆ, 328 ಫ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ, ನಿಯಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಮಿಡ್ಸೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, ನೀವು ಡೌನ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ electron gain enthalpy is less negative. So ನೋಡಿ, the values of hydrogen -73 ಇದೆ, lithium -60 ಇದೆ, sodium 53 ಇದೆ, 48. ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಡೌನ್ಗೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೈನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಫ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ less than that of chlorine, and one more is oxygen is less than that of sulfur. Okay, so chlorine value nodi, to see the table what is indicated, fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. Fluorine amele chlorine ge enaಗಬೇಕು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ? ಎಸ್, ದ ಫ್ಲೋರಿನ್ 328 ಇದೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ 349 ಇದೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 141 ಇದೆ, ಸಲ್ಫರ್ 200 ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ದ ಫ್ಲೋರಿನ್ ನೋಡಿ, ಫ್ಲೋರಿನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 9, 1s2, 2s2, 2p5. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ atomic number is 17, so 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. So indicated is outer electron configuration is the shell, the quantum number is 2. Okay, this is 3. The quantum number of level 2 ಇದೆ, here quantum level is 3 ಇದೆ. So indicated what? Electron repulsion is less. Electron repulsion ದೂರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಲೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, this is one more important point asked in examination. Okay, next going to the electronegativity. Students, electronegativity, it is a qualitative measure. This is only the applicable for chemical compound or covalent compounds, not
ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ HF, hydrogen fluoride. So the H is only the one electron. This is generally represented one electron, free electrons. The fluorine is 1s2, 2s2, 2p5. So this is the outer electron configuration is 5 plus 2. So fluorine 7 electrons irutte, oxygen 1 irutte. The fluorine indicated 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay students, here the covalent compound, how they form? Sharing of electrons. Sharing of electrons. The hydrogen 1 electron share ಮಾಡುತ್ತೆ, fluorine 1 electron share ಮಾಡುತ್ತೆ. Equal sharing of electrons to get covalent bond. This is a single bond. This is called sigma bond. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಬಂದರೆ this is sigma bond, this is pi bond. We discuss in the next class. So sharing of electrons. ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಐ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಐ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಫ್ಲೋರಿನ್ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ದಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, so this is called electronegativity. Electronegativity will form two ions, electropositive and electronegative. So we mentioned the values for number of numerical scales like electronegativity of elements, Pauling scales, Mulliken scales, or Allred-Roche scales. So very famous, and mostly we were widely using Pauling scales of values. Let me know it. So Linus Pauling, an American scientist, 1992 assigned the abnormalities, the values of elemental, the value of 4.0 to fluorine. Fluorine ge avaru 4.0 the highest value na kodtare. They consider the greatest ability to attract. The fluorine is greatest ability to attract the electrons. ಅದಕ್ಕೆ highest value ಕೊಡ್ತಾರೆ. See, this is a chart we indicate. Okay students, according to electronegativity values on Pauling scale across the period, atom period 2, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine, the electronegativity values is 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0. And the atoms, third one, the electronegativity is sodium to magnesium, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine. They have valuing 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, so on. So table, next one, electronegativity values on Pauling scales down the families, or down the groups. The atom group, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. So electronegativity value is 1, 0.9, 0.8, 0.8. The fluorine, the group 17, see the values. Fluorine is 4.0, 3, 2.8, likewise. So what is indicated? The electronegativity is across a period, it is goes on increases. Increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Yes. Then downward, this is decreases. Okay. So one more point is electronegativity and non-metallic properties. As electron negativity increases, non-metallic property increases. As the electronegativity decreases, metallic property is decreases because of the metallic, non-metallic elements. Non-metallic is in the periodical right side, ಅಂದ್ರೆ p block elements ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ? p block elements ಅಲ್ಲಿ non-metallic elements ಗಳು ಇರ್ತವೆ. So non-metallic elements tendency to gain the electrons. ಅವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಗೈನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೆನ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೈನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. So here
ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೈನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೈನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಮೆಟಲಿಂದ ಮೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ. ಓಕೆ.